Hello everyone. This is my first live stream in more than 1.5 years. Velkommen alle sammen. Dette min første livestream på over 1,5 år. Så det blir liksom noe annerledes denne gangen. This is very different. With is why I start. Derfor jeg vil forklare hvorfor jeg starter denne livesendingen akkurat nå. Det for 34 år siden, akkurat I dag, på den tida, mellom 11 og 12 på kvelden, så ble livet mitt snutt opp ned. Før det så eksisterte jeg bare, da begynte jeg å leve. Jeg skal forklare nærmere det etter hvert, men jeg vil oversette det engelsk først. From this day, between 11 and 12 midnight, for 35 years ago, my life shines. Before that, I only exist, but that day I'm beginning to live my life, a new life. I get a new life. I will explain this further in both Norwegian and English, and I will try to take the English version first. And I have growing up in a family where my grandparents and my parents was Christian, and it has been a tradition in many generations. But I, for some years, didn't believe in any God. And on my birthday, for 1 month and 3 days ago, for 24 years ago, when I was 16 years, I wanted to take my own life. That was the only thing I was thinking about that day. And because of big, sad things happened in my life, so I didn't want to live at that time. But trying to do so, I can sit in the middle. I'm using my iPad. So that was the reason I wanted to live, because I was smoking. People was very bad for me in 9 years of school. That everyone in Norway, both school before high school and the school before. And at 12, I was in camp or other type of camps we have with the time when we celebrate what Jesus. One of the things to grandmother, my father's, and I had never her without this illness, and because God didn't answer this prayer in this prayer meeting, I didn't believe that God could be so good as many Christians said. And many Christians, I had a very wrong picture of Christians. I categorized Christian in 2 groups. One group was Christian, so go on the church and preach that God loves them, but after they go away from the church and out of this meeting, they beginning to criticize each other and only thinking about that. That was the one group, and the other group was Christian, so always talking about Jesus. It's like, you have to get saved. If you're not, you go to hell, and something like that. That was the 2 groups I didn't like. And I believe that all Christian was like that. But and that was why I didn't want to become a Christian. I said the last years before I become a Christian that I was not believing in God. I believed in God, but I had the wrong picture of it. I said to people
that I didn't believe in God. I didn't want to have any relationship with God because God is a terrible. He was so terrible. He didn't heal my grandmother, and he didn't help me with my problems, and I experienced many sad things. My parents get divorced some months before I get saved the same year, and I believe it was more sure that God couldn't be loved. When I experienced that, what thing was happened, because I had not any seed of faith. Because my lad, but my father had been friend with the guy, so have been in a conference in not far away from here, 4 hours driving from here, and in the same county, not district, but the same county. It's not far away from here, and a place called Yailo. And he and my father and my youngest brother is a pastor today. He was only 10 years. It was a few days before his 11 years day. And because he's 5 years and 1 month and some weeks and days younger than me. I am born in end of June. He is the beginning of August. So next Wednesday, it's 11 years. I moved to this area I'm living in now. It was on my brother's birthday, my youngest brother, so his pastor's birthday. And he and my father should go there. And he asked me if I wanted to be with them. And I said no. But my father didn't accept my answer. So he asking me many times. And the end, I me more about this. I think I will use this. And after that, when I come to this camp, on the way to the first meeting, I experienced something from Christian I have never experienced before. A love I have never experienced. They didn't push me to become a Christian, because I know when you are on a Christian conference, you get to hear the good news, the gospel there. So they didn't talk about Jesus to me. They only showed me that they cared for me. And I remember one of the evenings, one of the guys, so I did smoke. I didn't see after this meeting, I didn't see his smoke anymore. And then for the first time in many years, I get a little seed. I begin to believe, maybe there are some little bit goodness in God. I beginning to think. But on the last evening, the end of the meeting, I experienced something I never had experienced before that. But of course, I have experienced it many times after that. I experienced a stream of love coming through all my body. And I heard a very, very small voice. So asked me if I wanted to have this love, not only as a one-time experience. And one of the guys in the groups asked me if I wanted to receive Christ as my Savior, Lord and Savior. And after that, I said yes to both of them. And that changed my life. And of course, after that, I have also had these thoughts about killing myself sometimes, but it have been long time since last time I had it. And longer times that older I get, far away these thoughts go away. That was
the reason I wanted to have this live stream today. And I will translate this to Norwegian before I say more. Det som jeg vil si til dere på norsk, som jeg sa på engelsk nå I sted, det mitt vittnesbyrd. At før jeg vil bruke ikke nødvendigvis helt samme ordrekkefølgen på norsk som jeg sa på engelsk. Men det som skjedde, det var at når jeg var I det som vi kalte for junior før I tida, men I dag kaller de rett før ungdomsskolen, så var jeg påsken eller på sommeren. Farmor, altså pappa sin mamma. Og det som jeg kommer til å si senere, det at hun døde året før jeg ble frelst. Så det er ikke så bra, men på grunn av jeg ikke fikk det bønnesvaret for den bønnen jeg bra, og så ikke så mye kjærlighet I kristne, for jeg hadde et bilde at det fantes kun to typer kristne. De ene var slik at når de stod på talerstolen, så pratet de om Gud og kjærlighet, men når de gikk ned på talerstolen, så gikk de og snakket dritt om hverandre, spredde falske rykter og løgn om hverandre, og det viste ikke noe kjærlighet. Det var den ene type kristne. Og så var det de andre kristne. De skulle bare snakke om Jesus. De skulle prakke troen på deg. De ville ikke liksom akseptere at du ikke ville ta imot. De ville liksom prøve å prakke troen på deg. Det var liksom de to kristne. Jeg trodde alle kristne var sånn. Og så var det slik at min pappa og min lillebror, som faktisk pastor I Philadelphia I Drammen nå, de skulle til Geilo, som ligger I samme fylke som jeg bor I nå. Det har jo ligget I samme fylke så lenge jeg bor på Østlandet. Og de skulle til Geilo, på grunn av pappa hadde blitt kjent med en som hadde vært der året før. Og pappa spurte om jeg ville bli med, men jeg sa nei. Men pappa var så full av den Guds ånd I den tiden, at han ga seg ikke før han fikk svare ja. Så da måtte jeg bare si ja for å slippe å få det spørsmålet igjen til slutt. Og det som jeg opplevde når jeg kom på vei til første møte, jeg har aldri opplevd så mye kjærlighet fra mennesker før da, men jeg har selvfølgelig opplevd dette til. Men akkurat da så hadde jeg aldri opplevd noe særlig kjærlighet. Sånn, I hvert fall sånn som jeg så det der og da, fra mennesker. For jeg så det I min egen 16-årsdag, så det eneste jeg tenkte på det å ta slutt på livet mitt. Jeg tenkte ikke på noe annet. Så jeg var 100% sikker på at jeg kom aldri til å oppleve min 17-årsdag. Og så på vei til møtet, det var en gjeng, det var Sandnes en periode før han sluttet der. Jeg har sett etter I reiste fra Geilo. Og hvis noen av dere hører på denne livesendingen, så vil jeg takke dere for at dere var lydige med den kjærligheten. Og det som skjedde, den måten jeg opplevde kjærlighet på, da de snakket aldri om Gud til meg, for de forstod at når du på en kristen konferanse, så får du så masse forkynnelse om det likevel, så de trengte ikke prakke eller dele sin tro til meg. De bare viste meg at Gud, de viste jeg kjærlighet og aksepterte meg for den jeg var. Og så var det på et av møtene, så var det en som røykte. Jeg så ikke at han røykte etter han gikk fra denne møtet, og da for første gang. Så fikk jeg et lite frø om avtro, så gjorde at jeg trodde at kanskje det var litt kjærlighet I hvert fall I Gud. Og så 11-12 lenger om på kvelden, det var hele Arman B-family som led på Og det var fantastisk. Og det han som preker, som heter Leif Holstad, som hjemme hos Herren nå, han prekte om og avslørte rett og slett fienden, hvordan han opererer gjennom preken som på frelst. Så han pratet ikke om judelighet, han pratet bare om hvor forferdelig djevelen var. Og det ble frelst under. Og så skjedde det etterpå. Etter den prekken, jeg ser litt mer detaljer på norsk, men det som skjedde, det var at I slutten av møtet,
så kjente jeg en strømning for første gang i mitt liv, som kom gjennom hele kroppen. Jeg kjente det var en positiv strømning, men en kjærlighet som jeg aldri hadde opplevd før. Jeg holder nesten på å grine når jeg klarer nesten ikke å holde igjen tårene når jeg prater om det. Og jeg prater for noen timer siden om det også, og da kjente jeg også, og både sterkere enn noen gang. Og kjærligheten som kom gjennom kroppen min, så hørte jeg så lavt, men det var så lavt at jeg så vidt hørte hva han sa. Hørte hva han sa. Og jeg ville ha denne kjærligheten, ikke bare som en engangs. Og da jeg en i denne gruppa som jeg var med på den leiren, og da svarte jeg høyt ja til begge to. Det var mitt vitnesbyrd. Det var egentlig derfor jeg begynte med den livestreamen. Prate om andre ting også. Men før jeg vil prate om det, så må jeg bare ha en liten pause, for jeg må finne litt mer drikke. Det er litt kjedelig bare å drikke på hjemmelaget smoothie og boblevann. Jeg har litt vann uten kålsyre også, så jeg tar en liten pause. Sånn, da er jeg tilbake. Det er så godt at jeg endelig har fått godt vann på Østlandet. Før når jeg flyttet til Østlandet, så synes jeg drikkevann her i Mjøndalen, og det samme andre deler av Østlandet var så dårlig. Så jeg måtte bare kjøpe boblevann eller annen vann med kålsyre i. Men så fikk jeg en melding nå i juni eller juli. Jeg er ikke sikker på om det var rett før eller rett etter i bursdagen min. Fra Drammen kommune at det var klokka 10 på kvelden til 6 om morgenen dagen etterpå, så ville det være en periode på noen dager at du ikke ville få vannet springe. Og det var jo greit nok, og sånt. Og det som jeg kjente, for de skulle renske rett og slett opp i rørsystemet. Og etterpå, så ble det slik at etter det skjedde, så beklager at jeg bare prater på norsk, men jeg kommer. I'm sorry that I only talk Norwegian now, but I will come back to English after some time. Jeg måtte bare si en liten ting til de som prater engelsk. Nei, og så det, da glemte jeg det jeg skulle si, men jo, det var med det der vannet. Og etter de hadde gjort det med renskede vannet, så det var godt drikkevann i Mjøndalen også. Det var en velsignelse. Selv om lokalaviser påstod for noen år tilbake at de hadde det beste drikkevannet i verden, så hadde jeg lyst til å sende et kontraleseranlegg der jeg ville forklare for dem at det ikke var sant. Men det som jeg vil snakke om, en av tingene jeg vil snakke om nå, dere ser den rulleteksten, det står Moddi.live. Den adressen er ikke klar helt ennå. Nå må vi bare se og få til musa, for det var det var ikke der jeg skulle gå, det var der. Ja. Og det samme med Moddi, de andre adressene som kommer der, de er ikke opp og går enda. Men Moddi.live vil komme der i tillegg. Og Moddi.live og Moddi.direct, der vil det kun være, der vil det ikke være så mye videoer. Der vil det kun være tilgjengelige videoer når jeg har livesending. Når jeg har livesending som nå, da vil du kunne se Moddi.live
eller Moddi.live eller Moddi.direct. Men når ikke er livesending, så kan dere legge inn deres mailadresse etter hvert, og så få tilsendt en melding om når neste livesending kommer, cirka 5 minutter før. Og dere kan faktisk også etter hvert få en SMS, dere som bor i Norge, eller også norsk telefonnummer. Jeg tror jeg vil si dette på engelsk også. If you see these websites that you see scrolling on the nearest part of the site, Moddi.media, direct media, video, tube and TV and stream, all of this website is not ready yet. And Moddi.live and Moddi.direct will not be any content on all the time, only when I have live streams. So you can see the live streams on these websites when I have live streams, like now. But when I do not have live streams, then there will be no content on this address. The only thing you can use this website to when I not have live Moddi.live broadcasting, then you can only give your email address, and of course maybe in the future your WhatsApp and Signal and other messages addresses, and I can send you and if you live in Norway or have a Norwegian mobile phone number, I can also send you SMS for knowing when the live stream is. So Moddi.media, video, tube, TV stream will have also recordings of this live streams in the future. Som jeg sa på engelsk, så er det sånn at Moddi.media, alle de sidene der vil det være opptak av sendingen, som jeg sa også på norsk og engelsk, norsk i stad. De vil kun ha innhold på når vi har sendt. Men dette for jeg vil jo oppgi på SMS, spesielt hvis det er utdannet og perioder der det koster mye penger å motta meldinger, så kan det være greit at hvis noen av dere bruker WhatsApp, Telegram eller Signal eller andre lignende løsninger, så kan dere få dem på melding der også. Det vil bli mulig etter hvert. Og jeg skal vise dere etter hvert hvordan dere kan lage sånn hjemmelaget smoothie. Trenger bare en blender og kjøpe inn bær og andre ting der i kaffe og te. I will explain to you in the future, as I said in Norwegian, how I will make my smoothie like this. You can use it on the blender. You can put on berries and many things, coffee and tea, and then it will be smoothie instead of using buy smoothie. It's much more easy and not as expensive. And neste, hvis dere ser alle de adressene der, det måter dere kan ta kontakt med meg på nett. Det ikke alle adressene som oppe og går akkurat for tiden, men de vil bli tilgjengende. Så hvis du går inn på Moddi.kontakt eller iModdi.kontakt, så ligger det link til Moddi.chat og de også for å chatte med meg, og det samme for å sende mail til meg. Det som er fordelen med å bruke de løsningene. Dere kan få en lignende løsning selv hvis dere vil. Etter hvert, jeg kommer tilbake etter hvert med priser på det. Og alle de løsningene jeg kommer med. Og sånt, og det ikke alle tingene som jeg viser nå som er tilgjengelig akkurat nå, på grunn av at noen adressen ikke oppe og går.
Men hvis dere vil ha forbønn, så kan dere også ta kontakt på alle disse nettadressene som oppe og går. I hvert fall Moddi.kontakt og Moddi.email og iModdi.email. De vet jeg er tilgjengelig, men jeg husker ikke om noen av de som er chat på er tilgjengelig. Hvis ikke de er tilgjengelig for tida, så gjør ikke det noe, for det er bare også å chatte med meg på Moddi.kontakt. Jeg bruker samme chatteløsninger på Moddi.kontakt som vi bruker på de chattelsiden. Det er bare at jeg har lagt det for å gjøre det enklere. As I said in Norwegian, this addresses is the way you can contact me on internet. You can contact me on Moddi or iModdi.contact, and for every type of way you can contact me. But as I said in Norwegian, I'm not sure if Moddi.chat and iModdi.chat is up and going now. But if they don't, you can chat with me on Moddi.contact because it's the same chat on this site. The only reason I have made Moddi.chat and iModdi.chat it's because it's more easy to use that if you only want to chat. And Moddi.mail or email is a good way to use email. It's more safe than normal email. And the reason I say it's more safe is because when people contact you with this contract form I have on this website, I don't need to know my real email address. That's the reason. It's more safe. Det som jeg også sa på engelsk, det er at mail og e-mailadressene i Moddi.email og Moddi.email, de er bedre enn å bruke vanlig e-mailadress. For da blir det ikke utsatt for spam via de løsningene. Du kan få en løsning selv også. And you can also get also .contact and .chat address with the same service like I use. Og du kan også, som jeg sa på engelsk, du kan også få en en .contact eller .chat adresse du også, som gjør det mer enkelt. And in the future, you can send me prior request on this address. This is not up and going now because Moddi.link is not up and going because I have to renew it. And before I renew it, I can't use it. Og det samme med disse adressene her er ikke oppe og går for tiden, men etter hvert så vil de være oppe og gå igjen. For forbund. Men dere kan ta kontakt med meg på her for å få forbund. As I said in Norwegian, said on this address is not up and going, but if you want to have private request, use this addresses. And here can you see these addresses and other addresses. As you see, Moddi.link and iModdi.link. Social and so on. Moddi.social and iModdi.social. That in the future, if you contact me on social media, you can use the address in the future. And Moddi.cards is like a service for you to get, so like of my own online business card. Som jeg sa på engelsk, så Moddi.cards, det en adresse der du kan, som en adressen som du ser på ruller nå her på skjermen snart. Der kan du, der på den siden der, det blir som et digitalt
online business eller visittkort. Så Moddi.social, der vil det være linket til mine hvordan få tag i meg forskjellige sosiale nettverkene. Og etter hvert så vil, som jeg ikke har sagt på engelsk, men jeg vil si på engelsk, så vil jeg tilby dere som de som ønsker det, kan i stedet for å bruke Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Threads når det kommer til Norge, i stedet for å bruke alle sosiale nettverkene som finnes i dag, så kan du starte ditt eget alternativt. Som jeg kaller for sånn desentralisert som det heter. Eller federated. Jeg beklager den meldingen som kom opp nå. Lyden, hvis dere hørte den. Det er bare at jeg fikk en melding på iPaden. Nei, det som spesielt, som dere kan se når det gjelder det med eget sosialt nettverk, alternativ til de eksisterende, det er at det er desentralisert. Det betyr at alle som vil kan få sin egen variant av det. Men selv om du får din egen variant, og starter ditt Facebook eller Twitter eller Instagram med andre som bruker samme løsning. Eller du kan bruke det. Men det kommer jeg tilbake med etter hvert. Og dere, I will say it in English too. You can see that I'm talking about, I said in region, that if you see the standing Moddi social and iModdi.social, that is not only linked to my social network, but it will also be a way to contact me on my own social networks. Because you can get your own alternative to Facebook, your own alternative to Twitter and Threads and Instagram and YouTube. I will post more information about that in the future, and you have to understand that this social network is decentralized and federated. That means that when you have your own social network website, you can communicate with others using the same platform. And not only the same platform, but same federated system. For example, if you get your own Mastodon, so it's one of the solutions, like Twitter, you can communicate with others using Mastodon. On their own servers, so many people you can use many different servers, and all servers can communicate with each other. And the same with PeerTube, alternative to YouTube. And the same with the other social network. I do not remember the name on them now, but I will come with more information about it in the future. Som jeg sa på engelsk, så det slik at Mastodon, som egentlig en konkurrent til Twitter, men den desentralisert og fordreitet. Det betyr at desentralisert betyr at det flere servere. En server det nesten som en harddisk, eller ikke en harddisk side, så innholdet ditt ikke bare, så det en server som heter, det vil si en lokal maskin, en slags datamaskiner som det ligger på, som ikke hos deg, som på nettet. Der betyr en server. Og du kan ha flere servere om Mastodon, som det heter, og da det slik at de serverne kan kommunisere med hverandre. Du kan ha din egen server, men du kan likevel kommunisere med andre sine servere.
Det eneste serveren du ikke kan kommunisere med, det hvis noen velger å blokkere deg for at du har brutt regler som gjør at de ikke vil. Også det fordelen at hvis du for eksempel tester det ut på noen andre sin server først, og du finner ut senere at du flytter det over til din egen server, du bare tar en backup av alt innhold lagt ut, og så flytter du over på din egen server. Men da mister du selvfølgelig de, da må du følge alle på nytt. Jeg fikk bare en melding av iPaden min, etter det var lite plass på iPaden. Det er første gang på lenge jeg har fått det. Men det går nok bra. Så det er bare, jeg ser det ingen som følger det med, men det gjør ikke noe. For folk kan se det opp der. Nei, også det som jeg også vil si om dette her, det er at når det gjelder noe som heter PeerTube, det er noe lignende bare alternativ til YouTube. Og det som er også fordel når du legger ut noe på PeerTube, jeg vil se innholdet på Mastodon. So say this, some other things I see. Mastodon, that is a similar. And further related to that, if you have your own server or your own computer on it, then that's, or if you use other server of your content and post, also come on the same with PeerTube. If you, so it's a this is the same type of system for YouTube. If you post some videos on your own server, you can share it with people using, if somebody add you on Mastodon, they can see the video you have posted on your there. I will come with more information about this video. And this is only for people in Norway, so I will not say this in English. Dette bare for dere som bor i Norge. Hvis dere vil ringe til meg, som det står her, så det greit å ringe på enten 52-nummeret eller 404-97-040, altså mobilnummeret. Men hvis dere skal ringe meg, som fra norsk nummer og sånt, eller sånt, så må dere huske på at min telefon sperret fra motta telefoner fra telefoner som ikke kontaktlista mi. Så hvis du ønsker å ringe meg og prate med meg på telefonen, send meg en SMS først. Og når jeg forstår at det virkelig du som virkelig vil prate med meg, så har sendt meg en SMS, og jeg får lagt det til kontaktlista mi, da kan vi prates. Etterpå. And this is both in Norwegian and English. You can also contact me on this website, on the same mobile number, WhatsApp. I'm sorry, but the mouse didn't work. Yes. It seems like it's soon. I can't use my broadcasting so much longer. Jeg kan ikke ha livesendingen så mye lenger, men jeg vil si litt om dagens tema og snart avslutte. Det at når det gjelder business, som jeg vil snakke mer om i neste sending, så finnes det forskjellige typer løsninger som jeg kan hjelpe dere til å starte business med. Det dagens tema. Det rett og slett at jeg vil dere som ønsker å starte business, eller for den saks skyld en kristen ministries,
så kan jeg hjelpe dere med alle typer nettsider for det. For eksempel her er eksempel på I will say this in English first. This topic I will say this topic. The topic is to start a business or ministries online. And if you need a kind of website, blog, and things like that, please contact me. And you can also try to get to use some of this. Also something from. Yeah, no. You can use some of this address to get addresses like this, and use some of these services. You can also use this. In the future, also this. Most of these website addresses will be social networks. For example, of course, the two last will be dating sites for Christians. Ja, og hvis din menighet trenger nettside, du kan også få en nettside under bedehus.info etter hvert, eller menigheten.info. And this is different types of net sites for net dating. I forgot to make one address in, and that is netdating.blog, because I will share my experience in this area very soon. In the future. Oh, I am sorry for what happened. I'm kicked out of this broadcast. It's good when I come back. This is why you can support me if you want. In the future. But the best way, and you can also host your own website from this website addresses. Yeah, I've forgotten to post one of the addresses, and it's Moddi.hosting. And if you want to help my ministries and also want your own website for donations, you can use these addresses. For example, you can get address like I have Moddi.givings, or your ministries can. Oh, I did post something on. I've forgotten one letter. I need to change it, but I'm not sure how to do it. Yeah, I have to. Forgot. So this will be the right addresses. I have in the future, if you want to support my ministries or business and help me to get more in that gives, or if you want to have your own website for receiving gifts, you can get it on Ministries.gifts, and of course the good way with .gifts is, instead of using, for example, PayPal.com,
PayPal.com, you can only use PayPal.com that way. But on the website coming in, very soon you can also support me and my ministry or business through use, for example, your iPhone, if you have that, to use Apple Pay. You can also use Google Pay if you have an Android telephone. And you can also, if you want, to register your bank card directly on the website. But if you use the last alternative, I will never find out what your card number you used to pay, because it's not, I am not a provider of the payment solution. It's Stripes I am using, so it's very safe. Yeah, and now I have to say goodbye for this time, and have a good evening and sleep very well. I'm sorry that I not every things I had planned to do, I couldn't do it, because some of the website was not ready, because I used more, I was too busy today to make everything for the business part ready, but I will try to do it in next live broadcasting. Next time I have Moddi.live, then I wanted to talk about, but the most important today was to share my testimony. Takk for i dag. Det var det som jeg hadde planer om å snakke om i dag, businessen og min, alt det der. Det fikk jeg dessverre ikke prate så mye om. Mer om i neste sending. Dessverre på grunn av jeg hadde det for travelt tidligere i dag, så fikk jeg ikke tid til å gjøre klar alt som jeg hadde planer om å gjøre klart. Men noen ganger så tar ting litt lengre tid, så ta kontakt. And if you want, you can contact me the way I have explained before. And have a good week. Ha en god uke, og vi ses igjen om cirka en uke. I see you. See you om en uke. Bye bye for now.